newspapers ඔස්සේ යමින් ඔබගේ දැනුම දියුණු කරන අත්දින පාඩමට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මීට පෙරත් කියලා තියෙනවා ඔබ හොඳ කියවන්නෙක් නම් ඔබගේ දැනුම ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට දියුණු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්, ඒනුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නිතරම ඉංග්‍රීසි කියවීම කියන එක පරිශීලනය කරන්න, විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි නිවුස්පේපර්ස් කියවන්න. මේ එදිනෙදා ව්‍යවහාරයේ තිබෙන ඉතාම වටින වචන බොහෝමයක් ඔබට ඇසුරු කරන්නට ලැබෙනවා. නිතර පරිශීලනය කරද්දී ඒවා ඔබගේ ප්‍රායෝගික මතකය තුළ තිබෙන වචන බවට පත් වෙනවා. සහ ඔබ නිරාවරණය වේවි. You will be exposed to a limitless number of sentence patterns. සීමාවක් රහිත වාක්‍ය රටාවලට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම නිරාවරණය වේවි. මේ කාරණා මතක තියාගෙන දිගටම මේ පාඩම් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. බලන්න අපි මුලින්ම newspaper headline එකට යමු. RDA to expedite landslide identification program. තම මීට පෙරත් කියලා තිබෙනවා සාමාන්‍යයෙන් newspaper headline එකක් සියල්ල grammatically සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මෙහි බැලූ බැලමට අර්ථය තමයි RDA කියන ආයතනය to expedite කඩිනම් කිරීමට නියමිතයි landslide identification program. ඒ කියන්නේ නායම් හඳුනා ගැනීමේ වැඩසටහනක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක grammatically කරන්න කියලා. මුලින්ම RDA is to expedite එහෙනම් RDA කියන ආයතනය the RDA is to expedite කඩිනම් කිරීමට නියමිතයි. is to expedite කඩිනම් කිරීමට නියමිතයි a landslide identification program. ඔබ දන්නවා අපි කියන්නේ මේ වැඩසටහනක් කියලා. වැඩසටහනක් වෙද්දී කියන ආටිකල් එක තියෙන්න ඕනේ. එනිසා ඔය noun ප්‍රේෂකට කලින් අපි යොදා ගන්නවා a landslide identification program. මෙතන තමයි අපි යොදා ගන්නේ a landslide identification program. RDA ඉතින් නැත්නම් the RDA is to expedite. මෙතන අපි is යොදා ගන්නවා. is to expedite කඩිනම් කිරීමට නියමිතයි a landslide identification program නායම් හඳුනා ගැනීමේ වැඩසටහනක්. හරි. අපි ඉස්සරහට එමු. අපි එනවා දැන් අන්තර්ගතය කියවන්නට. The Road Development Authority has initiated an expedited program to promptly identify areas prone to landslides throughout the country, the RDA said. මොකද්ද මේ කියන්නේ? The Road Development Authority මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය has initiated යම් දැනුමක් එකතු කරගෙන තියෙන කෙනෙක්, ටෙන්සස් ටික දන්න කෙනෙකුට ඔබට පැහැදිලිව දැන් තේරුම් යනවා එක ටෙන්ස් එකක්. present perfect tense has සමග past participle has initiated ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. initiated කියලා කියන්නේ ආරම්භ කරලා පටන් අරගෙන කියන අදහස. has initiated ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. initiate පටන් ගන්නවා ආරම්භ කරනවා. has initiated ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. an expedited program කඩිනම් කරන ලද වැඩසටහනක්. කඩිනම් කරනවා expedite කඩිනම් කරන ලද expedited an expedited program කඩිනම් කරන ලද වැඩසටහනක්. එනම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ආරම්භ කරලා තිබෙනවා, මුලපුරලා තිබෙනවා, ආරම්භ කරලා තිබෙනවා කඩිනම් කරන ලද වැඩසටහනක්. an expedited program. The Road Development Authority has initiated an expedited program. ඇයි මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරලා තිබෙන්නේ? එය කියනවා to වලින් to promptly identify. prompt කියලා කියන්නේ විගස කියන එක. විගසම කියලා කියද්දී අපි කියනවා promptly to promptly identify
to promptly identify විගසම හඳුන ගන්නට ඉක්මනින්ම හඳුන ගන්නට to promptly identify areas pradesa prone to landslides නායයන් වලට නඹුරුව පවතින ප්‍රදේශ prone කියන්නේ නැඹුරුව areas prone to landslides කියලා කියන්නේ නායයන් වලට නැඹුරුව පවතින ප්‍රදේශ throughout the country රට පුරාම රට පුරාම the RDA said RDA කියන ආයතනය කිව්වා නැවත බලන්න මේ වාක්‍යය The Road Development Authority has initiated an expedited program to promptly identify areas prone to landslides throughout the country, the RDA said. කුමක්ද කියන්නේ? The Road Development Authority has initiated මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ආරම්භ කරලා තිබෙනවා has initiated an expedited program කඩිනම් කරන ලද වැඩසටහනක් to promptly identify විගසම හඳුන ගන්නට areas prone to landslides නායයන් වලට නැඹුරුව පවතින ප්‍රදේශ throughout the country රට පුරාම the RDA said RDA එක කිව්වා This effort takes into consideration the potential impact of persistent rainfall and the heightened likelihood of landslides කුමක්ද කියන්නේ This effort මෙම ප්‍රයත්නය මෙම උත්සාහය මෙම ප්‍රයත්නය this effort takes into consideration සැලකිල්ලට ගන්නවා this effort කියලා කියන්නේ subject එක singular නිසා අපි ක්‍රියාපදයට s එකතු කරලා තිබෙනවා පෙනෙනවා takes into consideration කියන්නේ සැලකිල්ල takes into consideration සැලකිල්ලට ගන්නවා අවධානයට ගන්නවා මොනවද අවධානයට ගන්නේ What does this effort take into consideration බලන්න කාරණා දෙකක් අවධානයට ගන්නවා එකක් තමයි the potential impact of persistent rainfall ඔන්න ඔය කියන කාරණයත් and සහ the heightened likelihood of landslides ඔන්න ඔය කියන කාරණයත් බලමු ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා This effort takes into consideration මෙම ප්‍රයත්නය සැලකිල්ලට ගන්නවා the potential impact ඇති වෙන්නට පුළුවන් බලපෑම ඇතිවිය හැකි බලපෑම the potential impact ඇතිවිය හැකි බලපෑම of persistent rainfall අඛණ්ඩව පවතින වර්ෂාවෙන් ඇති වෙන්නට පුළුවන් බලපෑම The potential impact of persistent rainfall අඛණ්ඩව පවතින වර්ෂාවෙන් ඇති වෙන්නට පුළුවන් බලපෑම. අනිත් කාරණේ තමයි සැලකිල්ලට ගන්න the heightened likelihood of landslides. landslide ඇතිවිය හැකි ඉහළම හැකියාව ඉහළම ඉඩකඩ සැලකිල්ලට ගන්නවා. යමක් සිදුවිය හැකි බව යමක් සිදු වෙන්නට පුළුවන් ඇති හැකියාවට අපි කියනවා likelihood කියලා. heightened කියලා කියන්නේ ඉහළම තීව්‍රම කියන අදහස ඉහළම landslides කියලා කියන නායයන්. එනම් නායයන් ඇති වෙන්නට පුළුවන් ඉහළම හැකියාව ඉහළම ඉඩකඩ කියන කාරණයත් අඛණ්ඩව පවතින වර්ෂාව පතරෙන් ඇති වෙන්නට පුළුවන් බලපෑමත් කියන කාරණා දෙකම මෙම උත්සාහය මේ ප්‍රයත්නයේ සැලකිල්ලට ගන්නවා. එහෙනම් බලන්න this effort takes into consideration සැලකිල්ලට ගන්නවා the potential impact of persistent rainfall අඛණ්ඩව පවතින වර්ෂාවෙන් ඇතිවෙන්නට පුළුවන් බලපෑම and the heightened likelihood ඉහළම හැකියාව ඉහළම වෙන්න පුළුවන් හැකියාව of landslides එන නායයන් වෙන්නට පුළුවන් ඉහළම හැකියාව. Now I draw your attention to the next part. බලන්න ඊට පසු කොටස The Director General of the Road Development Authority, S.V. said that measures are being implemented to alert the public about locations at risk of landslides through the use of light signals. කුමක්ද මේ කියන්නේ?
The Director General of the Road Development Authority මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරාල් වරයා වන එස් වීරකෝන් කියන මහතා එස් වීරකෝන් සෙට් කිව්වා that එනම් measures are being implemented මෙවැනි ස්ට්‍රක්චර් එකක් තිබෙන්නේ been සමග past participle been සමග past participle තිබෙන්නේ මේ වාක්‍යයේ passive voice නිසා මෙය present continuous passive ඔබ දන්නවා active voice වලදී is am සමග ing ක්‍රියාව යොදනවා නම් ඒකට අපි කියනවා present continuous passive කියලා present continuous active කියලා අපි කියනවා is am සමග ing යොදද්දී අපි කියනවා present continuous active කියලා present continuous passive වාක්‍යයකදී මොකද වෙන්නේ is am සමග being යොදලා පසුව past participle යොදනවා මෙය සිදු වෙමින් කියලා අපි තේරුම් ගන්නේ being මගින් measures are being implemented පියවරයන් are being implemented ක්‍රියාවට නංවමින් තිබෙනවා measures are being implemented පියවරයන් ක්‍රියාවට නංවමින් තිබෙනවා implement කියන ක්‍රියාවට නංවනවා measures are being implemented පියවරයන් ක්‍රියාවට නංවමින් තිබෙනවා to alert the public මහජනතාවට අනතුරු වඟවන්නට about locations ස්ථාන පිළිබඳව at risk අවදානමේ පවතින ස්ථාන පිළිබඳව මොන අවදානමේද about locations at risk of landslides නායයාම් ඇතිවෙන්නට පුළුවන් අවදානමේ තියෙන ස්ථාන නැත්නම් නායයාම් අවදානමේ තිබෙන ස්ථාන පිළිබඳව about locations at risk of landslides through the use of light signals මේ අය මේ දේ කරන්නට යන්නේ light signals භාවිතය මගින් through the use of light signal භාවිතය මගින් නැවත බලන්න Director General of the Road Development Authority as වීරකෝන් said Road Development Authority එකේ වීරකෝන් මහතා කිව්වා said that එතුමා Director General මහතා තමයි කිව්වේ that එනම් measures are being implemented පියවරයන් ක්‍රියාවට නංවමින් තිබෙනවා to alert the public මහජනතාවට අනුතුරු වඟවන්නට about locations at risk of landslides නායම් අවදානමේ තිබෙන ස්ථාන පිළිබඳව through the use of light signals භාවිතය මගින් දැන් මම ඉංග්‍රීසි වලින් විතරක් කියවගෙන යන්නම් බලන්න ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා The Road Development Authority has initiated an expedited program to promptly identify areas prone to landslides through the country. It is throughout the country. I will reread. The Road Development Authority has initiated an expedited program to promptly identify areas prone to landslides throughout the country. The RDA said. This effort takes into consideration the potential impact of persistent rainfall and the heightened likelihood of landslides. Director General of the Road Development Authority, S. Veerakon, said that measures are being implemented to alert the public about locations at risk of landslides through the use of light signals. එනම් අකන්නව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කර ගන්නට ඔබගේ ඉංග්‍රීසි ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්‍රීසි දක්වා ඉම්ප්‍රූව් කර ගන්නට කියවීම නියැලෙනට ඒ සඳහා I will always be helpful to you.